Mais um vídeo. Que demais! Bom, pessoal, olha só essa notícia aqui. Olha isso. Marvel vai introduzir primeiro Homem-Aranha gay em nova HQ. Ao invés dele lançar teia, ele vai lançar o quê? Purpurina. Os bandidos vão ser presos à base da paulada. Comenta aqui embaixo o que você achou do primeiro Homem-Aranha gay. Você compraria essa revista para o seu filho ou não compraria? Comenta aqui embaixo que seu comentário com toda certeza é muito importante. Exatamente. Bom, pessoal, se você achava que a ANITTA já passou todas as vergonhas possíveis fora do Brasil, passando a imagem do nosso país como se fosse um país de turismo sexual, sujando a imagem das mulheres, passando a imagem como se elas fossem objetos, achando que o empoderamento feminino está na bunda e não na inteligência, é o que eu falo para algumas pessoas e para as minhas amigas também. Empoderamento não tá na promiscuidade. Mas como a ANITTA não sabe nem o que um deputado faz, não vai ser isso que ela vai saber, né? E agora, a ANITTA, ela conseguiu se superar. E eu falo no quesito vergonha. A de burrice, ela já superou todos. Ela foi no programa e contou uma história que ela urinou em um cara que era fã dela. Acredite se quiser. E ela falou isso como se fosse uma coisa maravilhosa no programa. Olha só isso. E assiste até o final pra você entender tudo. E também prepare-se para rir, é claro, né? Então já chama a família, aperta no sofá que com certeza todos vocês vão rir. E pessoal, pra você que tá passando aperto financeiro, tem como você sair dessa tirando de 3 a 6 mil reais por mês. E isso trabalhando de casa. E o que eu tô falando aqui, pessoal, não é método mágico, não é dinheiro fácil, não é dinheiro caindo do céu. São técnicas que você vai aprender a aplicar na internet e você vai ganhar dinheiro com a internet. Só essas semanas que passaram, eu faturei de 5 a 7 mil reais por semana. E você pode fazer isso também da sua casa. Então, se você quer saber como fazer isso, fica até o final desse vídeo aqui, que eu vou te explicar o passo a passo e você ainda vai ganhar um mini curso gratuito de 4 aulas para você já dar o primeiro passo. Então, se você quer mudar sua vida financeira, fica até o final desse vídeo aqui. So wait, so you've spoken out on how female artists are treated differently, which I've experienced myself. How have you experienced that? Oh, terribly. It's crazy. They're always trying to exchange like job opportunities with other things. And I'm like, Yeah. if you just came with the sex thing before, we wouldn't waste the time with the job thing, you know? Yeah. But I mean, I just think it's different because I didn't think it was like that until I started to actually work with music. And then I started to see the treatment, the difference of like how people talk to you, how people listen to your decisions or not. If it was a man saying the same thing, that I've been in conversations that I said something and then people were like, man, obviously. And then a guy came and said the same thing right after and they were like, wow, did you say it was like that? Yeah. I just said that. Yeah, they're like, oh my God, he's innovative. And I'm like, you know what? I just said it, nobody gave us. Yeah. Now you guys are hearing because there's a guy. It's frustrating. Like, you make a joke about it, but it's frustrating. I've been in that room when you're like, good Lord. Like, it's like 2022. I mean, in the beginning, I used to get frustrated and go home and cry. Now I just learned how to get rude and mad and aggressive. Yeah. So I just act crazy, so they're scared But of that's the same thing, though, because in a meeting, if, like, a dude acts kind of aggressive, it's just like, oh, he's a leader. But if a girl does it, she's a, well, sorry, you how I can't say tell that. them. Sorry, I don't know what else. She's a female dog. And so it's frustrating because it's like, I'm not a mean person. I'm just standing up for myself. If they say that, I just stand up and I be like, you're all dumb, I don't care. Yeah, it's frustrating. I don't actually mean it. Yeah. Or maybe I do, but it's like, if you're gonna treat me like that, I treat you right back. Yeah, I like learned you. it. Yeah, you're sassy. I like it. So why did you call your album, it's Versions of Me, right? Yeah. So it's all these different versions of you. Why did you, I love this. So this album cover, each one, the one in the center is me right now. Or maybe not, I'm joking, it's me right now. And then going to the others, just one intervention, one plastic surgery before. So before it's because of that. It's because of plastic surgery. That's what you mean by the versions. In the picture, yes, but I actually have different like my personality is kind of crazy. I wake up one day. I'm like, how many people are in here? Exactly. Yeah. That's when my friends, whenever I wake up, they wait 15 minutes to see who is in charge. Who are you? And they're like, oh, let's see who is commanding today. And they'll be like, okay, today's the cute one. Let's go. And then like, I just have so many people inside here. I like to call that artistic. Yeah, right? Yeah. Right here, I was like waiting here for the COVID test, like 20 minutes in the car, and I was just like listening to classic music and reading a book. Yeah. And my manager was like,
what's happening? You're like, I'm chill. And then I just come back and I start talking about the crazy night I had last time. But the cover, the album cover is just me before each plastic surgery I've done. And I've done a bunch. I love that you're so honest about it. Not everybody's honest about that. That's awesome. Because I'm so bad lying. Oh, me too. I get stressed, I sweat. Even if it's like a half-truth. Yeah. So I used to work in a store before everything, and my first job was in a store, and I was so bad at it. Because people were wearing things, and I couldn't tell they were looking good. So, but I needed for them to buy it. Yeah, but you're like, that's not for you. And I was like, nah. And then I just used to say, and then this old lady came this day, and she wanted to buy pants, like jeans, for her grandson, and it was like $75. There was another one like $40, but the same thing. Yeah. And so I said, I felt like poor the lady. And I said, no, lady, come here. There is one that is cheaper. Yeah. And it's the same thing. You're like the worst salesman. You don't upsell. And the manager tá todo mundo acreditando no que ela tá falando. You get percentage, are you dumb? And I said, well, she's so cute. I couldn't make her spend 75 if she could spend just 40. That's nice. That's kind. But then you don't make money. I know. I'm not good at upselling either. I'm like, you can have it or not, or I'm fine with either. I was very bad. Yeah. So wait, so you... Ela não é boa de vendas, né? A gente sabe no que ela é boa. So you also posted this on TikTok. You said 2 of these things are true and 1 is a lie. Olha isso agora, ó. So 1 is change the definition of boss woman. 2 is Kanye is on your album. And 3 is you peed on a stranger's arm. Well, it looks like Kanye is not on your album. So when and why did you pee on a stranger? I just use his name because it's a lot of buzz whenever you drop his name. It's just smart. Just goes viral. That's why I put his name on it. But yeah, the definition of boss lady in Brazil in the dictionary was the wife of the boss. Like the man, yeah. And I get it. I got into a crazy fight, and now a boss lady is just a boss. Yeah. Same as the guy. Yeah. I didn't know that. Not in the dictionary. Aí você me diz, qual que é o problema de você ser uma esposa, ter uma família, ter um lar? Qual que é o problema disso? Fala pra mim. In the dictionary, I thought that was so offensive, you know? But the arm, the stranger's arm. So there's this guy I found on TikTok a day in the city I was going to perform, and he was hot. So I sent him a message being like, come over to my concert. So he came with friends. But then they got drunk, and this friend of him was like, stop the van, I need to pee, I need to pee. And I was like, okay. I stopped the van, he was peeing in a tree, and the animal touched him. I don't know what happened. An animal did something. He got this big bruise, this big burn thing here, his injury, and he was like so drunk, crying, be like, oh, I'm gonna lose my arm. Oh my God. And then he said he hurt. Aí você já vê a grande mentira, né? O cara vai perder o braço por causa de uma queimadura. É mais fácil ele perder o braço por causa do xixi dela, né? Heard if someone pees on it, it kind of makes it better. It stops burning. That's like a jellyfish. Yeah, but it was in the tree. I don't know the connection, but he was literally saying he needed someone to pee on him. And I was getting so stressed, and I said, yo, if you don't shut no, sorry. If you don't shut I said, if you don't shut up, I'm gonna actually pee in your arm. And he said, a celebrity pee is gonna be even better. Oh my gosh. And then I said, okay. And then I stopped the van. We went to this bathroom in the airport. My security, I was like, make sure he's not looking at me. And he just put his arm like this into the seat. And I got like that. And he had his arm here. And he was looking that way, and my security was making sure he was not looking at me. And tem muita gente que fala que isso que ela tá fazendo é empoderamento feminino, hein? I was like, olha isso, cara. Like, target the burn, target the injury, and I was trying to target the injury.
It was crazy. It's harder to aim for Meu women. Deus do céu, But he cara. said it Só went- rindo mesmo, velho. É It incrível. went away. Okay. That celebrity pee solved it all. He said it was only because it was my pee. Oh my God, I love you so much. It is so awesome to meet you. You are welcome here anytime. Thank you. E segundo a mídia brasileira, essa é representante do Brasil fora do Brasil. E agora ela declarou apoio a um candidato que, segundo ela, é o candidato da tolerância. O cara só apoia que mães tirem a vida do próprio filho, legalização das drogas, ideologia de gênero, comunismo, que os vagabundos não sejam reprimidos. Sabe aquele vagabundo que chega pra poder tomar o celular, pode tirar a vida de um ente querido seu? Então, segundo esse candidato, é um pobre coitadinho. Tadinho, né? Tem que estar na rua, porque olha só, o coitadinho tava precisando de um celular, aí foi o quê? Tomou o seu. Esse é o cara que pra ela é o cara da tolerância. Bom, se esse é o cara da tolerância que ela apoia pra poder comandar o país, imagina quem que ela quer colocar como ministro da mulher. Vai ser o quê? O DJ Ives, né? Agora, pra uma pessoa que concentra todos os seus valores na própria bunda, realmente não tem como esperar muita coisa diferente, né? Se os valores vêm da bunda, com certeza vem o quê? Vem bosta. É só fazer uma pequena análise, né? O que seria a Anitta hoje sem a bunda dela? Tenta descrever aqui embaixo o que ela seria. Você acha que a Anitta ela teria o sucesso dela sem a bunda dela? Seria considerada pela mídia uma grande representante dos valores femininos? Bom, vocês já sabem a minha opinião, né? Deixa a sua aqui embaixo que é muito importante. Bom, pessoal, e pra você que quer ganhar dinheiro de casa e ainda tá receoso quanto a isso, fica tranquilo que não é pirâmide financeira, não é golpe, não é investimento de risco, você não vai perder dinheiro. Eu nem me prestaria o papel de vir aqui indicar um negócio desse pra vocês. Eu indico porque mudou minha vida, esse novo método de trabalho, e tá mudando a vida de centenas de outras pessoas. E de forma muito simples, qualquer um pode ganhar dinheiro com esse método. Você vai aprender a fazer as suas redes sociais trabalhar pra você. E você não precisa gravar vídeo, você não precisa ter seguidores. Eu vou colocar alguns prints aqui de pessoas que não são famosas, não têm seguidores, não gravam vídeos, não têm redes sociais bombadas, e essas pessoas estão faturando 3, 4, 5, 6 mil reais por mês só trabalhando de casa, usando o computador ou celular. Então, se você quer saber mais, clica aqui, ó, no primeiro link da descrição, sem compromisso. Você clicou, já vai para o WhatsApp, vai falar diretamente com o Thiago Gomes, que é o meu professor, meu mentor. Você já vai ganhar um mini curso de 4 aulas. Para isso, já salva o número dele no seu celular, para você receber esse mini curso gratuito mais rápido. E qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar que ele vai tirar. O objetivo é esse mesmo, é você aprender e ganhar dinheiro. E o conselho que eu te dou, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Clica aí, ó, no primeiro link da descrição. Bom, pessoal, comenta aí o que você achou dessa situação. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.